This is Madhan Physics YouTube channel. நான் உங்கள் மதன் குமார். So இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 11th standard physicsல book back 1 mark. I mean problematica இருக்கிற book back 1 mark எல்லாம் how to solve. ஓகேங்களா? So எப்படி நம்ம அந்த book back 1 mark எல்லாம் solve பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? Maximum physics அப்படி எடுத்துக்கிட்டாவே 1 markல தான் நம்மளது மார்க் போகும். So question answers எல்லாமே we can ரைட் ஈஸிலி. ஓகேங்களா? ஸோ ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால எழுத முடியும். ஸோ பப்ளிக்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வர்ற 1 marks மினிமம் 5 கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெசன் 1 நேச்சர் ஆஃப் பிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த லெசனோட புக் பேக் 1 மார்க்கை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will create book interior 1 mark also. ஓகேவா? So please be aware of this. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஸோ எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல காட்ட போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னு பாருங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு, எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும், அதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி போடணும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட்ஸா நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி வாட்ச் till end of this. Okay, so நம்ம இப்போ questions க்கு போயிடலாம். lesson 1ல book back 1 mark ஓட solutions. ஓகேவா? so இப்போ பார்க்கலாம். question number 1, page number 37, question number 1 பாத்தீங்க அப்படின்னா first question, one of the combinations from the fundamental physical constants is hc by g. ஓகேங்களா? The unit of this expression is, so the hc by g ஓட unit என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க. அத வந்து we have to derive. Listen, question number 1, hc by g. ஓகேங்களா? so இந்த equation ஓட unit என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எப்படி derive பண்ணனும் அப்படி பாருங்க. hங்கிறது Planck's constant, right? h is a Planck's constant, you know very well, right? so அதை எப்படி derive பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this is equal to, இதுக்கு வந்து நீங்க யூனிட் போடுங்க. என்ன வரும்? ஜூல் செகண்ட். அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா cங்கிறது velocity of light, that is ms inverse divided by g is a gravitational constant, that is Newton meter square kilogram power minus 2. ஓகேங்களா? so இந்த j வை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா is also written as Newton meter. so how can we able to write அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Newton meter yes ms inverse divided by Newton meter square kilogram minus 2. இப்போ இந்த n க்கு m கேன்சல் ஆயிடுமா? இங்க m ஸ்கொயர் இருக்கா? இங்க m into m. ஓகேவா? அப்ப m ஸ்கொயர், அப்போ இது கேன்சல் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க s inverse, இங்க +1 -1, so as it is அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். so அப்போ என்ன இருக்கு? கிலோகிராம் பவர் -2. so அப்போ மேல எதுமே இல்ல, 1 by கீழ பாத்தீங்க அப்படின்னா கிலோகிராம் -2. so இந்த கிலோகிராம் -2 என்ன பண்ணனும்? we have to take up. ஓகேவா? so this is power -2, it will be goes on up அப்படினா how can we be write +2 kg power 2. this is answer. so that is option A. okay, that is option A, kg power 2. okay va? so this is the thing. next, question number 2. question number 2. so what is the question? if the error in the measurement of a radius is 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be. okay va? so how much அப்படின்னு கேக்குறாங்க. so நமக்கு தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது 4/3 pi r cube அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஓகேவா? so
volume of the sphere, what is the value? 4/3 pi r cube. Okay, so what is the percentage error? We know the equation for this, right? Percentage error, that is equal to del a by a into 100%, right? So here இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, percentage நமக்கு எது கேக்குறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர், வால்யூம்க்கு என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க. சோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், இத வந்து வால்யூம்க்கு கன்வர்ட் பண்ணுங்க. அப்ப del v by v into 100 வருமா? ஓகேவா? சோ that is equal to, இப்போ என்ன கேக்குறாங்க பாத்தீங்க அப்படினா 2%, then the error in the determination of a volume of the sphere will be, அப்போ 4/3 pi r cube. ஓகேவா? சோ அப்போ 3 அந்த ரேடியஸ் அப்படினு பாக்கும்போது 3 del r by r into 100 அப்படினு வரும். So this is equal to 3. இந்த del r by r அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா they are given in the textbook 2% பாருங்க, ரேடியஸ் வந்து 2% கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So அப்ப into 2%, right? So this is equal to how much? 6%. 6% is the answer. 6% is the answer. ஓகேவா? That is option D. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா question number 3. ஓகேவா? question number 3 ல என்ன இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, if the length and time period of an oscillating pendulum. So first keep your mind length and oscillating pendulum. So for length பாத்தீங்கன்னா 1%, time பாத்தீங்க அப்படின்னா 3% respectively அப்படினு கொடுத்தாவே you have to keep your mind எப்படி கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கறத first you have to analyze them, right? Period of an oscillating pendulum have errors of 1% and 3% respectively. So then error in measurement of acceleration due to gravity is how much percent? Okay, so the time period, we know the formula, right? The time period, what is t is equal to 2 pi root of L by G. So t square, if you have to consider t square now, 4 pi square, 4 pi square. So in the square பண்ணோம்னா we have to take this root cancel ஆயிடும். அப்போ L by G, L by G மட்டும் வரும். So அப்போ we need G. இந்த G தான் வேணும் அப்படினா, that is G is equal to 4 pi square into L by T square. Okay, L by T square. So therefore del G by G, del G by G is equal to del L by L plus what is the 2 times of, okay, time del T by T. This is the equation. Okay, so we know very well what they are given. So given அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா del L by L, length is at 1%, they are given in the textbook. At the time பாத்தீங்க அப்படின்னா time period what, del T by T how much?
del T by T is equal to 3%. Right. 3%. Okay. So, we have to substitute in this equation. Okay, so idhula vandu substitute பண்ணுங்க. So அப்ப substitute பண்ணோம்னா what we are getting பாத்தீங்க அப்படினா இந்த ஈக்குவேஷன்ல substitute பண்ணனும். So என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படினா del G by G is equal to del L by L plus 2 times of del T by T. Okay va? So length we know very well 1% they are given in the textbook plus 2 times of time வந்து 3%, right? So 1% plus 2 3s are 6, right? 6%. So therefore 1% plus 1 plus 6 how much? 7, right? So this is option, I think option D. Okay, so that is answer 7%. Okay ba? So next we go for an fourth one. Fourth question. So the length of a body is measured as 3.51 meter if the accuracy is 0.01 meter. So then the percentage error in the measurement. You know the percentage error equation, right? Percentage error equation already we wrote this before itself, right? In that question number 2. adukku potaliya. So as it is we have to follow that. See, percentage error that is equal to what they are given the length. Okay va? So length அப்படினும் போது del L by L into 100%. Okay, so this is equal to del L by L. So how much they are given? Length of a body is measured 3.51 meter if the accuracy is 0.01. Accuracy, this is length, this is original length, this is an accuracy, right? So 0.01 divided by 3.51 into 100%, right? So we have to divide this. So how much we have to get? So இதை divide பண்ணீங்க அப்படின்னா 0.028 into 100. Okay va? So this 2 digit for this 2 digit. Okay va? 100. So what we are getting this we have to multiple அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so what we are getting is 0 point as 0 point this goes on like that. So 28%. 28%. This is option I think C. Okay va? That is the answer. Okay, so see it. So next we go for an question number 5. This is very easy, question number 5. So which of the following as the highest number of significant figures? So in this they are given in the option A, B, C, D. A is in 0.007 meter square. Okay, why it will have the only one significant figures. Option B 2.64 into 10 power 24 kg. You don't no need to consider that 10 power and all, right? So only for 3 significant in that. Option C 0.006032. They are only for 4 significant. After that see that option D 6.3200. Okay. So after the point, after the digit, we have to calculate as that 0 also. That you know very well rules and regulation for significant figures. I am already instruct you before itself in that previous video. Just you whether check it in playlist. Okay. So that is option D is the correct answer. Okay. Option D. What is that? 6.3200.
3200 joule. That joule, water, it may be, you no need to consider that. You have to consider this. After the point, you have to calculate that 0 also. Okay, well, that is the rules. It will have 5 significant figures. Okay. So next you have to see that question number 6 is very important for this public. Okay. If 5 is equal to 3.14, then the value of 5 square, that is very easy. The value of 5 is equal to 3.14. What is the value of 5 square? We have to multiply. That's it. Right? So just we have to multiply. Okay. So you see 3.14 into 3.14. We have to square to that. So what we are getting, see, 9, 4, 8, 5, 9, 6. Upper point, you have to keep here point. Okay. So 9.85, 96. 9.8596. So we have to convert is a whole number. How you have to see 9.85 மேல இருந்தாவே we have to calculate it as a whole number, right? So அப்போ 86. This is the answer. Okay. See in that option C. Okay ba? Option C is an answer. 9.86. Okay. So next see that seventh one. In a seventh question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாருங்க. So which of the following pairs of physical quantities have same dimension? So if they are given 4 options. So இதுல எந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரே மாதிரியா இருக்கு? Is in the same dimensions அப்படினு we have to check it. Okay. So first one பாத்தீங்க அப்படினா force and power. Next is option B, torque and energy. C வந்து பாத்தீங்க அப்படினா torque and power. D பாத்தீங்க அப்படினா force and torque. So இந்த 4 optionsல which one is exact same dimensions அப்படினு பாக்கும்போது option B is the correct answer, torque and energy. Okay ba? So எப்படி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we have to prove that dimensionally is it equal or not. Just you check it. See torque and energy. So torque அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is inertia I is equal to, you know very well, right? I is equal to force into distance, that is perpendicular distance, I think, right? So force into perpendicular distance. So that is force பாத்தீங்க அப்படினா mlt power minus 2 into distance na, that is meter, length. So m l into l square t power minus 2. This is for torque. So is same for energy. Okay va? See, so energy, what is the formula expression? This energy is like as a work. Okay. So that is force into displacement, isn't it? Force into displacement. So force for mlt power minus 2 into displacement, that is length.
So that is equal to C m L into L L square t power minus 2. Okay, va? So this is dimensionally equal. Got it? So this is the answer. So next question number 8. Okay. So the dimensional formula of Planck's constant H is, okay va? So adoda Planck's constant oda dimensional formula enna appdin kekkranga. So 4 options irukku. So eppadi nama find out பண்றது appdin பாருங்க. So question number 8. So the இதுல பாத்தீங்க அப்படினா dimension of Planck's constant அப்படினா E is equal to h nu. Okay. So E ங்கிறது we know very well, E is an energy, nu is an frequency, h is an Planck's constant, right? So அப்போ h தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அப்போ h is equal to எப்படி எழுதலாம்? E by nu. Okay, E by nu. So அப்போ E ங்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா energy. So இங்க பாருங்க, energy already we are derived. What is that? M L square t power minus 2. M L square t power minus 2 divided by nu is in frequency. Okay va? So frequency அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is reciprocal of time period. Okay va? So அது எப்படி எழுதலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா t inverse அப்படினு எழுதலாம். Okay, t inverse. So h is equal to, so we have to take this up அப்படினா this minus will goes on up means it will be changed into plus. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும்? m l square t power minus 2 t power plus 1 ஆகும். அப்போ t inverse அப்படினு ஆகும். Okay வா? See where options. Option A, m l square t power minus 1. Okay, so this is the answer. Okay, so next see question number 9. So for question number 9 பாத்தீங்க அப்படினா, so the velocity of particle v at an instant t is given by v is equal to, what they are given, see, v is equal to at plus bt square, at plus bt square. So the dimensions of b, so we have to find the value of b oda dimensions நம்ம calculate பண்ணனும். ஓகேவா? சோ இப்போ இது எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, சோ இந்த dimensions அப்படினு எடுக்கும்போது, so first v oda dimensions அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 80. ஓகேவா? So according to principle of homogeneity, you know very well, right? According to principle of homogeneity. Okay va? Homogeneity அப்படினு எடுத்துக்கும்போது dimensions of v, dimension of v is equal to 80, அதே dimension of v is equal to bt square. So we have to find this b, right? So பாத்தீங்க அப்படினா v equal to bt square. So இந்த b தான் நம்ம find out பண்ணனும். அப்போ v is equal to v by t square. So v is in velocity, right? So அப்போ velocity அப்படினு எடுக்கும்போது அதோட யூனிட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ms inverse. So அப்போ dimension பாத்தீங்க அப்படினா lt inverse வருமா, divide by t square. அப்போ as it is t power 2. Okay, so இப்படி இருக்கும். இதை என்ன பண்ணலாம், மேல எடுத்து போலாமா? So அப்போ v is equal to l, இது மேல we have to take upனா t power minus 2, this is plus,
and we can take up அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is minus ஆயிடும். அப்ப already one minus will be there, so அப்ப LT power minus 3. C option will be there or not? Option இருக்க பாருங்க, LT power minus 3. Option D, LT power minus 3. Okay, so that is the answer. So next பாத்தீங்க அப்படின்னா question number 10. Question number 10, the dimensional formula for gravitational constant G is, okay va? So dimensional constant, gravitational constant G oda dimensional enna appdin kekkranga. We have to prove that. So we know very well that is gravitational constant, that is force. You know the formula, right? F is equal to G into m1 m2 divided by r square, right? Okay va? This formula you know very well, I think so. So now we have to find the value of G, right? That only they are asking, right? G is equal to F into r square, right? Divided by m1 m2. We have to modify this equation, okay? So now we have to substitute G is equal to force பாத்தீங்க அப்படின்னா we know very well, in before itself we have to done m L T power minus 2 into r for r is in a distance, right? So distance for length, that is L square, L power 2 divided by m1 m2, mass 1 mass 2, so m power 2. Okay va? So now see, G is equal to m L into L square, L cube, T power minus 2 divided by m square. So what we are getting, so this goes on appa. So என்ன வரும் அப்படினு பாருங்க. So what is the option? C, you have to take this up, okay va? So it will be goes on power minus, okay va, minus 1 ஆயிடுமா? So பாருங்க என்ன வருது, m L cube T power minus 2, this goes on up na, that is m power minus 2, okay? So m power minus 2, here power minus 2, here plus 1 is the meaning, right? So m inverse L cube T power minus 2. This is option B. Option B. Check it. M power inverse L cube T power minus 2. This is the answer for G. Okay? Any doubt in this? This is very simple, very important. Keep your mind. So next, see. Next question number 11 is a simple one. 12, next you have to see as it is like the same one. 12th one, see, if the force is proportional to square of velocity, keep your mind square of velocity, then the dimension of proportionality constant is, okay ba? So how we have to prove force is proportional to square of velocity, force. So 12th one, force is proportional, that is directly proportional to square of velocity. So what they are asking in that question, then the dimension of proportionality constant. See, it is very simple, right? So proportionality constant அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so F is equal to, we have to take this directly proportional, we have to put one constant, that is V square, okay? You know very well about we are doing in the derivation itself, right? So this K is called as a proportionality constant, that is K is equal to
F by V square. So what we are getting, see, F by V square, right? So F is in force, V is in velocity. So a force for m L t power minus 2 divided by velocity is in ms inverse. So for L t inverse. Okay va? So see, this we have to take up. Okay va? We have to take up now. Okay, we write m L t power minus 2. This goes on up now. L inverse t plus 1 add. Okay va? So what we are getting, m see, we have to do the square, right? V square is there. So square பண்ணுங்க. Okay va? So square பண்ணோம்னா what we are getting, LT inverse whole square. So MLT power minus 2 divided by L square T inverse, this is square, right? L square T power minus 2. So next step, we have to take this up. Okay, so what we are getting, m L t power minus 2 t power minus 2 L power minus 2. This is plus, we can take up now minus. So t power minus 2 goes on plus 2. Okay, so then what we are getting, see, m L into this plus 1 minus L inverse t power minus 2 t power plus 2, that is t power 0, right? This is the answer. This is option, what is the option? D. Option D will be there, right? ML inverse t power 0. Okay va? That is option. Answer, right? So next question number 13. Question number 13, see, the dimension of mu naught epsilon naught power 1 by 2. Mu naught epsilon naught power 1 by 2 is, so length or time or velocity, yeah, force. So என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க. So அதுல இருக்கிற அந்த டைமென்ஷன். So இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா very well, ஓகேவா? So இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். velocity of light. So that is பாத்தீங்க அப்படினா அது எப்படி, c is equal to, அது எப்படி எழுதுறாங்க, 1 by root of mu naught epsilon naught, right? So இந்த c ங்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா velocity of light. Okay, so இந்த root எடுத்துட்டோம் அப்படினா நமக்கு we can get that power of minus 1 by 2. ஏன் எப்படி பாத்தீங்க அப்படினா c is equal to 1 by mu naught epsilon naught. root எடுத்துட்டோம் அப்படினா 1 by 2 ஆகுமா, root பதிலா 1 by 2 போட்டுக்கலாம். சோ அப்போ இந்த டிவைடட் பைல இருக்குது மேல வந்துச்சு அப்படினா we can write mu naught epsilon naught power minus 1 by 2, right? minus 1 by 2 அப்படினு போடலாம். சோ அப்போ ஒண்ணல்ல nothing but இது அதோட டெரிவேஷன்ஸ் தான். சோ நமக்கு c அப்படிங்கிறது is a velocity, that's it, right? velocity of light. சோ அப்போ பாத்தீங்க அப்படினா இது எப்படி எழுதலாம், இதோட டைமென்ஷன் lt inverse, just for knowing purpose only. So but நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சா போதும். சோ இதோட டைமென்ஷன் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா that is velocity. Well, my dear students, this is very important for plus 1 physics. ஓகேங்களா? சோ உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி நான் நம்புறேன். சோ இந்த
1 மார்க்ஸ் புக் பேக்ல இருக்கிற இந்த ப்ராப்ளமேட்டிக்கான 1 மார்க்ஸ் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு இந்த வீடியோல பார்த்தோம். ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே உங்க குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாமே எதுலெல்லாம் உங்களால சென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாக்குறீங்களோ ஸோ அந்த எல்லாத்துலயுமே சென்ட் பண்ணி விடுங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகட்டும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 மார்க்ல எந்த டவுட் இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் மீ ஓப்பன்லி, ரைட்? ஸோ உங்களுடைய எந்த டவுட்ஸா இருந்தாலும் கிளியர் பண்ண ஐ எம் ரெடி டு சர்வ் யூ. ஸோ ப்ளீஸ் பி அலர்ட். So this is very crucial time you have to prepare for a public examination, right? So be alert, be prepared. ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், அதாவது ஐ மீன் டெரிவேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கிறதெல்லாம் நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.